this question, you are given a triangle PQR such that the coordinates of P are 2, 6, the coordinates of Q are -3, 5 and the coordinates of R is 4, 7. Now the question says कि अगर P, Q और R points को हम y axis से reflect कराते हैं, then we obtain 3 new points, that is P dash, Q dash and R dash. और जब इन points को हम origin से reflect कराते हैं, then we obtain another set of 3 points, that is P double dash, Q double dash and R double dash. So let's first find the coordinates of P dash, Q dash and R dash. हमें ये पता है कि जब P किसी पॉइंट को हम y एक्सिस से रिफ्लेक्ट कराते हैं, then only the x coordinate changes its sign and the y coordinate remains the same. So the coordinates of P dash are -2, 6, the coordinates of Q dash are 3, 5 and the coordinates of R dash are -4, 7. अब P dash, Q dash और R dash के कोऑर्डिनेट्स मिलने के बाद we can find the coordinates of P double dash, Q double dash and R double dash. जब भी हम किसी पॉइंट को ओरिजिन से रिफ्लेक्ट कराते हैं, then both the x coordinate as well as the y coordinate changes its sign. We have obtained the coordinates of P dash, Q dash, R dash and P double dash, Q double dash, R double dash. अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर हमें सिर्फ एक बार रिफ्लेक्शन कराना हो ऑफ पॉइंट्स P, Q and R and we have to obtain the reflection as P double dash, Q double dash and R double dash, तो ऐसी कौन सी लाइन है जिससे हम रिफ्लेक्ट कराएं? So we can see in the coordinates of point P and the coordinates of point P dash and Q, Q dash and R, R dash that only the y coordinate has changed its sign. So we can say that if we reflect P, Q and R in the x-axis, then we can obtain P double dash, Q double dash and R double dash directly.